Mirá, está pinchado acá. Y tiene el poncho este. Acá abajo tiene un agujero, no sé si se ve. No sé si se va a ver. Ahí está el agujero. A ver. Ahí. Y mi idea es cortar acá y cortar allá el de allá abajo y hacer todo junto. Porque este está pinchado. Este está con el poncho porque está pinchado y los otros dos deben estar en la misma condición casi. Hacer la omega esta. Nueva de 3 pulgadas.